ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் நமது இனிய மாலை வணக்கங்கள். நாம் மெதுவாக நம் தியானத்தை ஆரம்பிப்போம். இரு கைகளும் மடி மீது வைத்து கண்களை மெதுவாக மூடி நம் கவனத்தை நம் உள்ளே முதலில் நம் இதய சக்கரத்திற்கும் அங்கிருந்து மேலாக நம் சஹஸ்ரார சக்கரத்திற்கும் எடுத்து செல்வோம். தியானத்திற்கான நிலையை நம்முள்ளே நன்றாக ஸ்தாபிப்போம். மெதுவாக எண்ணங்களை விட்டு விடுவோம். எண்ணங்களுடன் போராடாது அவற்றை மன்னித்து விட்டு விடுவோம். இரு கைகளும் பூமி தாயின் மீது வைத்து சிறிது நேரம் நமது நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவோம். நாம் நம் உள்ளே கூட்டாக இடது நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவநாத் அவர்களை நோக்கி பிரார்த்திக்கலாம். நம் இடது நாடியை சமநிலைப்படுத்துமாறு. வலது நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ ஹனுமான் அவர்களை பிரார்த்திக்கலாம். நம் மைய நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கணேசர் அவர்களிடம் பிரார்த்திப்போம். நம் மைய நாடியில் நம் கவனம் எப்போதும் இருக்க வேண்டி போது கவனத்தை கைகள் இரண்டும் மடி மீது நாம் எடுத்து வைக்கலாம். வைத்து கவனத்தை நம் முதலாவது சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். இன்றைய தியானம் எதுவித தடையும் இன்றி நல்லபடியாக நடக்க ஸ்ரீ கணேசரிடம் பிரார்த்திப்போம். மற்றும் நம் தூய்மை பவித்திரத்திற்கு எதிராக இருக்கும் எல்லா சக்திகளையும், அவை நம் உள் இருக்கும் தூய்மையற்ற சிந்தனைகளாக இருக்கலாம், அல்லது வெளியில் இருந்து விளம்பரம் வழியாகவோ, மீடியா அதாவது ஊடகங்கள் வழியாகவோ வரும் செய்திகளாக இருக்கலாம். இவ்வாறான
எல்லா தீய எதிர்மறை சக்திகளும் நம் தூய்மைக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் எல்லா சக்திகளையும் அழித்து விடுமாறு ஸ்ரீ கார்த்திகேயரை பிரார்த்திப்போம். பொது கவனத்தை நம் இதய சக்கரத்திற்கு எடுத்து வருவோம். நம்மை எப்போதும் ஒரு தூய ஆத்மாவாக இருக்கும்படி சிவபெருமான் மற்றும் அன்னை உமை ஸ்ரீ சிவா பார்வதி அவர்களை நோக்கி பிரார்த்திப்போம். நாம் தூய ஆத்மா என்பதை நாம் தூய ஆத்மாவாக இருக்க தங்கள் அருளை எப்போதும் வேண்டுகிறோம். தங்களை பணிவாக பிரார்த்திக்கிறோம். ஸ்ரீ சிவா பார்வதி. இப்போது நாம் நம் கவனத்தை சகசிரார சக்கரத்திற்கு எடுத்து வந்து சிறிது நேரம் அங்கு தியானித்து பின்னர் 3 மகா மந்திரங்களை பாடலாக கேட்போம். கேட்கும்போது நாம் கூட்டாக நம்முள்ளே நாமும் சேர்ந்து அதை பாடலாம். त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இன்று நாம் சற்றே விசுதி சக்கரத்தில் மீண்டும் அதை பற்றி அதிகமாக கொஞ்சம் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள், விசுதி சக்கரம் பற்றிய அறிவு இன்றைய வகுப்பில் பார்க்கலாம். ஏற்கனவே விசுதி சக்கரம் பற்றி நிறைய தியானித்திருக்கின்றோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மகாபாரத சமயத்தில் சொல்கிறார், இந்த அற்புதமான சமஸ்கிருத மந்திரம், யதா யதாஹி தர்மஸ்ய பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் சம்பவாமி யுகே யுகே. அற்புதமான ஸ்லோகம். எப்பொழுதெல்லாம் மதம், அதாவது தர்மம் விழுகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் சாதுக்களை காப்பாற்றவும் தீய சக்திகளை அழிக்கவும் நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு எடுப்பேன். சம்பவாமி யுகே யுகே. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம் விசுதி சக்கரத்தின் அதிபதி. இன்று நாம் விசுதி சக்கரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பற்றி மேலும் பார்க்கலாம். திரு சகோதரர் பிரகாஷ் அவர்கள் தொடர்ந்து தியானத்தையும் வகுப்பையும் நடத்துவார். பிரகாஷ் சார். நன்றி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது கவனத்தை விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். அதாவது நம்முடைய உடலின் கழுத்து பகுதியில் இருப்பது விசுத்தி சக்கரம். 2 ஆள்காட்டி விரலிலும் தொடர்புடையது. முன்பு கூறிய வகுப்புகளில் பார்த்தது போல் இது ஒரு மிகவும் முக்கியமான சக்கரமாகும். விசுத்தி சக்கரம் நமக்கு கூட்டு விழிப்புணர்வை தருகின்றது. குண்டலினி தாய் விசுத்தி சக்கரத்தை கடக்கும் தருணத்தில் நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம் சுத்தமாக இருந்தால் நம்மால் குண்டலினி வெளிப்படுத்தும் நுண் அதிர்வுகளை உணர முடியும் என்பது ஒரு தீர்க்கமான உண்மை. இதை நாம் பலமுறை அனுபவத்தில் கண்டிருப்போம், உணர்ந்திருப்போம். இந்த விசுத்தி சக்கரம் சுத்தமாக இருப்பதற்கு பல முறைகளை ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள், வழங்கியிருக்கிறார்கள் நமக்கு. அவற்றில் ஒன்று, நம்முடைய 2 ஆள்காட்டி விரலையும் காதில் வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய தலையை மேல் நோக்கி, விண்ணை நோக்கி, ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக்கொண்டு 16 முறை நாம் உரக்க அல்லாஹு அக்பர் என்று கூறலாம். அல்லாஹு அக்பர் என்றால் இது ஒரு மதத்தை சார்ந்தது அன்று. எப்பொழுதும் நாம் கூறியுள்ளது போல் சஹஜயோகா என்பது பல மதங்களின் நல்ல தத்துவங்களை தன்னுள் அடக்கி கொண்டுள்ளது. மேலும் இந்த வார்த்தை அல்லாஹு அக்பர் என்பதை பார்த்தால், கடவுளே நீங்களே எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானவர், மிக முக்கியமானவர், நீங்களே மிகப்பெரியவர் என்று சொல்வதாகும்.
இப்படி சொல்வதால் நம்முடைய அகங்காரத்தையும் பிரதி அகங்காரத்தையும் நாம் சரணடைகிறோம். யாரிடத்தில்? இறைவனிடத்தில், எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்தில். இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தவர் எவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை படைத்திருக்கிறார். அதில் நாம் ஒரு சிறிய புள்ளி என்பதை உணர்ந்தோமானால் நம்முள் அவ்வப்பொழுது எழும் அகங்காரம் அறவே அகன்றுவிடும். நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கம், அத்தனைதான் நமக்கு தரப்பட்டுள்ள ஒரு இடம் இந்த உலகில். இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அங்கமாவதற்கு எப்பொழுதுமே நான் என்ற ஒரு எண்ணம் வராமல் இருந்தால் அதுவே நமக்கு கிடைக்கும் மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்று சொல்லலாம். மற்றும் வெண்ணெய் எப்படி உபயோகிப்பது, அதாவது பட்டர் என்று கூறுவார்கள் ஆங்கிலத்தில். வெண்ணெயும் தடவிக்கொண்டு கழுத்து பகுதியில் தடவிக்கொண்டே வந்தால் இரவிலோ அல்லது காலையில் எழுந்ததும் அதுவும் விசுத்தி சக்கரத்தை தூய்மையாக்கும். பின்பு நாம் குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து மீள்வதற்கும் மந்திரங்களை தந்திருக்கிறார். இதை கடந்த வகுப்பிலும் பார்த்தோம். ஒரு புறம் மந்திரம், மற்றொரு புறம் நாம் அந்த சக்கரத்தை, ஒரு குறிப்பிட்ட சக்கரத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு நம் வாழ்க்கை முறையை எப்படி மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். பிடிக்காமல் இருத்தல், மது அருந்தாமல் இருத்தல், கடும் சொற்களை உபயோகப்படுத்தாமல் இருத்தல், கூடுமானவரை அடுத்தவர்களை கேலியும் கிண்டலும் அல்லாமல் உண்மையாக பேச வேண்டும், அன்புடன் பேச வேண்டும், இனிமையாக பேச வேண்டும், இனிமையான சொற்களையே பயன்படுத்த வேண்டும். இப்படியெல்லாம் நாம் செய்து கொண்டே இருந்தோம்னால் பின்பு அதுவே நம்முடைய இயல்பாக மாறிவிடும். முதலில் நாம் செயற்கையாக செய்வது போல் தோன்றினாலும் அது நம்முள் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி, விசுத்தி சக்கரத்தின் தர்மம் என்பது இனிமையாக பேசுவது, இனிமையான சொற்களை உபயோகிப்பது, இனிமையான செயல்களை செய்வது. இனிமையான செயல்கள் என்பது மற்றவருக்கு இன்பம் தர வேண்டும். அந்த செயல், அதை செய்வது, இது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை. இப்படி அமைத்துக் கொண்டோம் என்றால் நாம் விசுத்தி சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்துவிட்டு அதன் பலனை அனுபவிக்கலாம். விசுத்தி சக்கரத்தின் அதிபதி ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா என்று நாம் பார்த்தோம். இடது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயா, வலது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு ஸ்ரீ ருக்மணி விட்டலா, மத்திய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா. இந்த ராதாகிருஷ்ணாவின் 16 அம்சங்களை நாம் இப்பொழுது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கூறுவோம். ஒரு பெயருக்கும் பின்னால் உள்ள இதை கூடுமானவரையில் விளக்க முயற்சிக்கின்றேன். நாம் அனைவரும் கவனத்தை விசுத்தி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு மந்திரத்தை சிறிய முறையில் உபயோகப்படுத்துவது போல் செய்யலாம். முதலில் விசுத்தி சக்கரத்திற்கான மந்திரத்தை முழுமையாக பயன்படுத்துவோம். அது ஓம் தமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமக என்பதாகும். ஓம் தமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமக. அடுத்தது ஸ்ரீ விட்டலா ருக்மணி. நாம் ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விட்டலா ருக்மணி நமோ நமக என்று கூறினால் போதுமானது. இது நமது வலது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு உண்டான மந்திரமாகும். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விட்டலா ருக்மிணி நமோ நமக. அடுத்து ஸ்ரீ கோவிந்தாபதி, அதாவது நம்முடைய தூய்மையான பேச்சிற்கு அதிபதியாவர். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கோவிந்தாபதி நமோ நமக. ஸ்ரீ கோப்தா,
உலகத்தை காப்பவர் என்று அர்த்தம். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கோப்தா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ கோவிந்தா, பசுக்களின் தலைவன். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கோவிந்தா நமோ நமஹ. கோபதி. ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கோபதி நமோ நமஹ. ஸ்ரீ அமெரிகேஸ்வரா, அமெரிக்காவின் அதிபதி, கடவுள், முதன்மை கடவுள். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அமெரிகேஸ்வரா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ யசோத நந்தனா, ஸ்ரீ யசோதா அவர்களின் வளர்ப்பு பையன். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ யசோதா நந்தனா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயா பிரதா, விஷ்ணுமாயாவின் சகோதரர். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விஷ்ணுமாய பிரதா நமோ நமஹ. வைனாவினி வாம சனாதா, கையில் புல்லாங்குழியை வைத்திருப்பவர், மிகவும் மயக்கம் மற்றும் இனிமையான குழலை ஊதிக்கொண்டு இருப்பவர். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ வைணவினி வாம சனாதனா நமோ நமஹ. விராட்டாங்கதா விராட்டா, இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தி வாய்ந்த கடவுள். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விராட்டாங்கதா விராட்டா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணா, கிருஷ்ணர் ஒரு குழந்தையை போன்றவர். பாலகிருஷ்ணா என்பது குழந்தை கிருஷ்ணர். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ ஷிகண்டி, தலையில் மயில் பீலியை சொருகி இருப்பவர். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஷிகண்டி நமோ நமஹ. நரகண்டகா, நரகாசுரனை அழித்தவர். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நரகண்டகா நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மகாநிதி, எல்லாவற்றையும் பெற்றிருப்பவர். ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாநிதி நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மகாஹிருதா, மகாஹிருதா என்பது எல்லாவற்றையும் கடந்து ஒரு முழுமை பெற்ற நிலையை அடைவது. ஓம் துமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாஹிருதா நமோ நமஹ. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனத்தை சற்றே மேலே எழுப்பி 2 புருவங்களுக்கு மத்தியில் கொண்டு செல்வோம். ஹம்ச சக்கரமாகும். இது ஹம்ச பறவையை போன்று தீயதையும் நல்லதையும் பகுத்தறியும் ஒரு சக்தியை நமக்கு அளிக்க வல்லது. அன்னையே, எனக்குள் இருக்கும் பகுத்தறியும் சக்தி தாங்களே. எப்பொழுதும் நான் நல்லவைகளை நாடியே செல்ல அருளுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். உண்மை எது, பொய் எது என்று பகுத்தறியும் சக்தியை எங்களுக்கு வழங்குங்கள் தாயே.
ஆக்ஞா சக்கரத்தில் கொண்டு செல்வோம். என்னுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறேன் தாயே. என்னுடைய அகங்காரம், பிரத்யேகங்காரம் இவைகளை மன்னிக்கிறேன். நான் இந்த அகங்காரமோ அல்லது மமகாரமோ அல்ல. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா. கவனத்தை இன்னும் சற்று மேலே கொண்டு செல்வோம். சஹஸ்ராரத்தில் நிலைநிறுத்தி, தாயே, எங்களது சஹஸ்ராரத்தில் வந்து அமருங்கள். எண்ணங்களற்ற ஒரு தியான சூழ்நிலையை எங்களுக்கு அருளுங்கள். எங்களின் குண்டலினி சக்தியை இந்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தியுடன் இணைத்து விடுங்கள் தாயே. குண்டலினி சக்தியின் ஓட்டத்தினை நுண் அதிர்வுகள் மூலமாக எங்களது சகசாரத்திலும் கைகளிலும் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் விஷுத்தி சக்கரத்தை பற்றி எத்தனை கூறினாலும் விளக்கினாலும் அது முழுமை பெற்றதாக ஆகாது. தொடர்ந்து தியானத்தில் இருந்தபடி ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையை கேட்போம், தியானிப்போம் விஷுத்தி சக்கரத்தை பற்றி. It's so gratifying and joyous to see all of you here today, assembled to do Sri Krishna Puja. Can you hear me there? No? Can't hear. To see so many Sahajogis assembled here, I'm sure the devil must have run away long time back. And the caravan must have left. But I hope we are aware of it and we forget about our fears, of our catches of our past, of all the nonsense we have done so far. Certainly in my presence, I think people get into a sense of guilt. I am here to soothe you, to cleanse you, to make you beautiful and not to feel guilty.
Actually, when we start looking at ourselves, the first thing we notice is that there's a block on the agya. But this block in the agya is the worst thing that can happen to us because it is the door of the Kundalini. She reaches up to Vishuddhi all right, and when she has to move forward, this agya stops. That's why we have left Vishuddhi, we have all the Vishuddhi problems. The flow cannot take place. Also, this is one of the reasons we feel guilty because of left Vishuddhi. It's a symptom of a disease. Today we are going to worship Sri Krishna. So we have to understand first of all that we are Sahaja Yogis. We are not ordinary people, or we are not people who have not known the truth. We have known the truth. We have to be completely aware of it. That's one truth. If you establish, you have established yourself quite a lot. Now the ordinary people, as you have seen on Oxford Street, you see, they wear Indian dresses funnily tied, they don't know how to tie it up, dhotis and saris, and they shave their heads and buy some of these, what we call them, shindis or bodhis, or I don't know what you call, tails, pigtails, and attach them with some glue. And they start dancing. When they dance, their pigtail falls off, and the saris and the dhotis, everything start opening up. That's a very funny, ridiculous scene. One side you see the punks, and another side you see this nonsense. In the name of Sri Krishna. That's even worse. Punks do not do it in the name of, I don't know if they do it in the name of King Solomon. But they do it in somebody's name, these people. That is so great as Krishna. On the contrary, Sri Krishna's hair are described in all the books. And in all the poetry that poets could sing about. He was never shaven-headed. It is impossible to understand how these people got the idea that you must shave your head. So the Sri Krishna's aspect of Yogeshwara has been so misunderstood. It's absolutely misunderstood because we cannot understand that the truth is covered with Maya always. And you should keep Maya on one side and go to the truth. Instead of that, we get lost in the Maya. Like, very simple example as it is, that he is a Yogeshwara. So these people have an idea of a yogi that he should be shaven, he should wear that dhoti, dirty one, and must put on a pigtail. Or now a concept. Maya is a concept. And when you start living on those concepts of your own, you may gather it up with something else. You may think that Christ was a person who was a sannyasi, used to wear another kind of a robe, and he had a beard and he had hair like this. All those ideas, so if we become like this, we will be very great yogis. These are all our concepts about someone whom we have never seen, whom we have never known. And because we live in those concepts, we get limited. It's very difficult for these people to break through, because Maya can only be broken through realization. That's why first thing in Sahaja Yoga is realization. Get your realization. You are a drunkard, all right, get your realization.
You are a drug addict, get your realization. You are a bad man, get your realization. Anyone, get your realization first. Put the light first into a person. Let him see for himself. So all this identification with different concepts is responsible for giving us a very Mayavi or elusive personality. We live in an elusive personality, live with it, enjoy it, and we think we are perfectly all right. Now, if you are aware you are Sahaja Yogis and you have come here for Sri Krishna Puja, what is the preparation we have to do? We are Sahaja Yogis. We know about Kundalini, we know about Vishuddhis, we know about Sri Krishna. All right. How are we going to prepare ourselves for the puja of Sri Krishna? First of all, he tried to break all the concepts. First, the concept he broke was that you have to be like a ascetic. To look at. He broke this concept. He lived like a king. In his childhood, he used to go and play with the cows. And there he would use a peacock's feather to decorate himself. And he would listen to beautiful music of the river Yamuna and reproduce it. He was Leeladhara. He was the one who created all kinds of mirth. What is mirth in French? They don't have mirth, I believe. I don't understand. Mad. They don't. Huh? No? No, it's not fun. Sweetness. It's not fun, it's more than, it's mirth. Mirth is sweeter than fun. Sweet fun. All right, sweet fun. What a word. Sweet fun. This is mirth. Now what is happening to his mirth? I am creating mirth, in which you feel tickled, you know. Mirth is something where you feel tickled. So, he tried to create mirth, never seriousness. But he was not frivolous, he was Yogeshwara. He was not frivolous. So this difference between frivolity and mirth is to be understood only through him, because he is also discretion. Mirth is joy-giving. Frivolity is destructive. Anything frivolous if you do, please close it. There's something problematic. So, we have to be in a state of mirth. So no question of feeling guilty comes in. We are not prisoners, are we? We are prisoners of our own concepts and our own ideas and our own degradation. We degrade ourselves, God does not.
So we should be in the state of complete mirth and enjoyment. Now it has rained, all right? That's a very good thing to happen today. Yesterday I was listening to the program. I was just smiling because I knew it would not work out that way. Everybody knew it. And in India, on this day, when they celebrate in the morning, children of the village or children of the particular areas gather together. And for them, the householders tie a little pitcher, which we call as a matka, and in that there is money, anything valuable they want to give to the children, sweets, everything put inside that. And it's tied up in the air. Normally it rains. If it doesn't rain, then they pour water on the children to make them feel it's raining. Rain is very much connected with Sri Krishna. So the children come and they go in a way that the taller boys are first, then smaller, like a pyramid. They go up till at the end there's one boy who's sort of representing Sri Krishna's. And then he breaks that. And from there everything falls down and flowers, everything on them. They take the money, they take all those things and start enjoying. Then they go to another place. The whole day they are moving in the city like that. And every good householder ties that matka for these children, for them to come and enjoy themselves. That's in the real sense is the Krishna Ashtami in Gokul, where he lived as a child. Now why is he so much connected with rain? Once all his friends and he were looking after the cows, and Indra felt that he is very powerful. Somehow, I don't know. He gets into jealousy sometimes. And he sent rain to test his patience. His leela, his play, his mirth. It rained and rained and rained, and they did not know what to do. So there was a mountain called Govardhan. Sri Krishna lifted it with his stick or his finger and just put it up on top of his finger like that. That's why it's called as Govardhan Dhari. And the whole mountain was on top. And all the children joined him, and now the boys. And he asked the children, you also put your sticks up to help me. And they all put their sticks and standing very sweetly, holding the Govardhan. That is one of his names, Govardhan Dhari. So the rain had to come, and the cows with their bells have to remind us. In humanity, the lake has the name, which is a black. Krishna means black. Krishna word itself means black.
How sahaj the whole thing has worked out. Can you see the coincidences are so sahaj, but are so planned? And here we are sitting, it's raining, nicely enjoying everything. But on the contrary, when we start not enjoying, we play into either into our ego or superego. Supposing we are starved people, tortured people, then we start making others like ourselves. We like to make them suffer and torture them. That's why I always say poverty is leprosy. Anybody who is in poverty can develop horrible things within themselves. It is never to be sided with, not to be sympathized, but to be completely eradicated. Another side is the ego, where we try to dominate others and enjoy that. There's no joy. There's no joy in dominating others and saying things to others. I was sorry to hear yesterday that there are some girls who are married, some Indian girls who are married, and their husbands are not respecting them and troubling them. It hurt me very much. That shows they're so low-level people, very low level. Such a mediocrity, such useless people. They should have never come to Sahaja Yoga and deceived us like this. They will go to hell directly, I can tell you this. Now there are some who are caught up with their superego. They suffer from some sort of a funny Sahaja Yoga schizophrenia. And they don't want to get rid of it. They just don't want to understand that they are not normal people, they have to be perfectly all. They make everyone miserable. Jump onto all the places where they should not be. Like a person who has got, say, example, tuberculosis, a disease which is contagious, must understand he has got tuberculosis, keep up. Don't give it to others at least. But those who have got badhas will definitely come. Either they'll give big lectures. I start seeing them like big bhut speaking. Or if not, they have badhas, then they will come at a place where they should not be. They'll put their hands in the prasada, they'll be sitting in the puja in the front, all kinds of things they'll be doing. Catching people. And they enjoy it because they are identified with the badhas. How will they improve? There's one fellow who is a Buddhist fellow. We have had him for, I think, at least for a century, I should say. And he is giving lectures to others. You must clean the shoes of all the Sahaja Yogis to get rid of your ego. So such a gross, depraved and low-level people are still in Sahaja Yoga. So the enjoyment of Sahaja Yoga becomes less. If you eat rice with stones in it, how will you enjoy it? And that's what it is. We are here to enjoy the blessings of God, to have the mirth. But still we are living with all joy-killing things that we have.
How are we going to get rid of those things? So at least we do not become thorns in the lives of others. So the so-called free will, I'm happy Rustam has told you about it, is nothing but your ego or superego, because you are not in the center. In the center, you have nothing but freedom, that's all. Nothing but freedom. Nothing like free will. Freedom. Complete freedom. There's nothing like will or nothing like goods, nothing like bondage. It's entire avenue of freedom. Then this freedom is the knowledge. This freedom is the love. This freedom is the discretion. Then you say what gives you freedom and others freedom equally. Then you act which doesn't bound you nor anybody else. Because it is knowledge, it is discretion. Age does not matter what age you are. I have seen some also very old people singing beautifully and enjoying Sahaja Yoga and make me enjoy also. Life is for us to enjoy, nothing else. But because we are not free people, we cannot enjoy. There is no bondage of any evil thought which is wrong. It is so subtle, but penetrating into every that is gross. That is Sri Krishna's beautiful flute, which creates a picture of the nature. The description Chitravata Sithad. The whole thing becomes silent like a picture. So this evening we'll have the puja, we'll have all the enjoyment of Sri Krishna's blessings upon us. There's no end to the stories of Sri Krishna, all full of mirth and play and innocence that kills Rakshasas, devils. So today I have talked to you about his childhood. At the puja I'll tell you about Gita. May God bless you. Some water. ஒரு நிமிடம் நாம் அனைவரும் அமைதியான தியானத்தில் இருக்கும் கண்களை மூடி உங்களது கவனத்தை 2 கைகளுக்கும் அல்லது தலையின் மீது மாறி மாறி கொண்டு செல்லவும்.
நன்றிகள் பல கோடி. ஸ்ரீ மாதாஜி. ஒரு நல்ல தியான சூழ்நிலையை எங்களுக்கு அருளியதற்கும் விசுத்தி சக்கரத்தை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள உதவியதற்கும் கோடான கோடி நன்றிகள். என்றும் எங்களை சாட்சி சொரூபனாக மாற்றங்கள் தாய். எல்லா செயல்களுக்கும் எதிர்வினை ஆற்றாமல் அதை அந்த தருணத்திலேயே அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும் ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி தர வேண்டிக் கொள்கிறோம். நாம் அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவச்சமிட்டு தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. உங்களது மைக்கினை அன்மியூட் செய்து சந்தேகங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம், அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.